ডিম পাইছি। হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আজকে চলে আসলাম আপনাদের মাঝে। আজকে অনেকগুলা কোয়েল পাখি নিয়ে আপনাদের সামনে চলে আসছি। তো এই কোয়েল পাখি ফ্রাই করে আপনারা যদি খান, অনেক সুস্বাদু। যারা খান নাই তারা টেস্ট করবেন। আর এখানে আছে চিকেন লেগ পিস, আর এখানে অনেকগুলো আজকে সালাদ রাখছি। তো সস আছে, আর আছে ঠান্ডা। তো বেশি কথা বলবো না, স্টার্ট করে দিচ্ছি, আপনারা দেখতে থাকুন। একটা ডিম পাইছি। এই হাড্ডিগুলো খুব সুস্বাদু, কিন্তু এগুলা মানে চাবাইতে চাবাইতে চাবায় ব্যথা করে। ভালো করে চিবিয়ে খাবেন। এই কোয়েল পাখির শরীরে শুধু হাড্ডি, কিন্তু এই পাখির হাড্ডিগুলো খুব সুস্বাদু। আপনি ভালো করে চিবিয়ে খেতে হবে, না হলে গলায় আটকে যায়।
চিবাতে চিবাতে ব্যথা করে। এগুলো যখন খাবেন ভালো করে চিবাবেন, না হলে গলায় আটকাতে পারে।
গরিব হয়ে গেছে ভাই, এক প্লেট টিস্যু কিনতে পারি না। আসলে আমার স্মরণ থাকে না কেন জানি, আমি জানি না। বাসার থেকে বাসা থেকে বের হই, টিস্যু কিনবো, টিস্যু আর আনা হয় না। ভাই
এগুলার হাড্ডি এত শক্ত, মানে শক্ত না, নরম, সরি, নরম ঠিক আছে, এত শক্তও না এত নরমও না, কিন্তু অনেক দার। আমার পুরো মুখের ভিতর কেটে কেটে গেছে। আর এখন ভয় করে সামা দিতে। তো দেখতে পেলেন এখানে অনেকগুলো কোয়েল পাখি ফ্রাই ছিল, সাথে চিকেন লেগ পিস ছিল। তো প্রথম তো দেখতে পেলেন কোয়েল পাখির একটা অংশ আমি রাখি নাই, সবগুলো চিবিয়ে খেয়ে ফেলছি, মানে এত সুস্বাদু কোয়েল পাখির হাড্ডি। আমার মনে হয় সব থেকে কোয়েল পাখির হাড্ডিগুলোই সুস্বাদু হয়। ছোট ছোট হাড্ডি, একদম শক্ত না আবার নরমও না, মচমচে
শব্দ করে অনেক ভালো লাগে। তো সাজা আছে, আসলে বেশি মজা তো সাজা। এই হাড্ডিগুলো অনেক ধারালো, মুখের ভিতর কেটে কেটে যায়। তো আমার প্রায় অনেক জায়গা কেটে গেছে। তো এখানে আর 2 পিস ছিল, এখানে আর 2 পিস আছে। এগুলা এই 2টা আর খাবো না। আসলে এত লোভনীয় খাবার, পিছনে একজন বসে থাকে, ওনাকে দিয়ে দিব। আমি একা তো অনেক কিছুই খাইছি, আপনারা দেখছেন। তো এই 2টা না হয় আমি না খেলাম। আমার ক্যামেরার পিছনে যিনি আছেন ওনাকে দিয়ে দিলাম। এই নাও। ওই এই 2টা আমার আমার জন্য কোনো ব্যাপার ছিল না, যেহেতু এতগুলো খাইতে পারছে, আর 2টার কি আর মাংস আছে। তারপর আমি খাইছি না, আমি আমার ক্যামেরাম্যানকে দিয়ে দিলাম। তো তো আপনাদের কাছে কেমন লাগলো আমার এই ভিডিওটা? যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক করবেন, আর কমেন্টের মাধ্যমে আমাকে জানাবেন। আর আমার আমি আরো চেষ্টা করব, আমি আরো ভালো কিছু ভিডিও আপনাদেরকে উপহার দেওয়ার জন্য। আপনারা আমার সাথে থাকতে হবে। তো ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, আল্লাহ হাফেজ।